Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h Bilingue sur Equinoxe Télévision. Nous sommes le samedi 9 mars 2019. Babila, bonsoir. Good evening, Nadine. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this prime-time weekend edition of the news on Equinoxe Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Dwelling our top stories in this edition of the news, former minister delegate at the presidency of the Republic of Cameroon in charge of defense and former minister of transport Edgar Lemebengo spends his second night in the Yaoundé Kondengi maximum security prison. He was remanded into custody by the Yaoundé military court alongside 3 of his former compatriots or his former collaborators yesterday. C'est une descente aux enfers pour l'ex-ministre Edgar Lemebengo. Cet ancien commis de l'État a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé. Il s'apprête d'ailleurs à passer sa deuxième nuit. L'homme a été déféré hier avec 3 autres co-accusés dans l'affaire du Mac Force. Les femmes du MRC expriment leur soutien à leurs militantes écrouées dans le cadre des marches du 26 janvier dernier, à marge de la célébration de la journée de la femme. Elles ont dénoncé l'attitude répressive du gouvernement à l'encontre de l'opposition. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinoxe Télévision. Je vous le disais en titre, Edgar Lemebengo traverse une tourmente judiciaire. L'ancien ministre de la Défense a été placé hier sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kondengi avec 3 autres co-accusés. Donc, ceci au thème des auditions et perquisitions menées par le tribunal criminel spécial de Yaoundé. Le reportage de Marcelin Gansop. La prison centrale de Yaoundé s'est donc réveillée ce matin du samedi 9 mars avec un locataire de plus. Alain Edgar Lemebengo y a rejoint d'autres hautes personnalités prises avant lui dans le tourbillon de l'opération Épervier. Et ce, au terme d'une semaine mouvementée, au cours de laquelle les rumeurs les plus folles l'ont annoncé à Kondengi, avant que cela ne se concrétise tard dans la nuit du vendredi 8 mars, alors que les femmes célébraient leur journée internationale. Et c'est une femme dont la tête n'était pas à la fête, Justine Gounou, procureur général près le tribunal criminel spécial, qui a ordonné la mise en détention provisoire de l'ancien homme fort du régime. Il était plus de 23 heures, preuve que cette prise de décision n'a pas été facile. Dans cette chute qui a commencé à se dessiner mardi avec sa convocation au TCS, Alain Edgar Lemebengo entraîne avec lui 3 autres camarades d'infortune, notamment Maxime Léonard Banguet, inspecteur du Trésor en service au ministère des Finances, Victor Emmanuel Meignier, directeur général adjoint de la Société camerounaise des banques, SCB, et le lieutenant-colonel de l'armée de l'air, Boutou Ele Ghislain Joël, présenté comme l'homme de main de l'ancien ministre de la Défense. Tous ont été placés sous mandat de détention provisoire et solidairement pour des faits de malversation financière dans le cadre de l'affaire Mac Force liée à l'achat et à la fourniture de matériel et équipements militaires au profit des forces de défense camerounaises. Des faits qui remontent entre 2010 et 2014. Les indiscrétions qui ont fuité des premiers éléments d'enquête font état, excusez du peu, d'un préjudice de l'ordre de 195 milliards imputé à ce quatuor et leurs associés. Auditionnés mardi, Alain Edgar Lemebengo et compagnie se sont vus servir des bons de garde à vue dans les cellules du parquet du tribunal criminel spécial. Entre-temps, son domicile ainsi que l'une de ses entreprises spécialisées dans la location des véhicules de luxe ont été perquisitionnés. Des perquisitions qui ont certainement permis de rassembler suffisamment d'éléments pour soutenir la mise en détention provisoire qui court depuis vendredi soir. Selon la règle établie, l'affaire va d'abord passer en instruction avant de déboucher sur un procès en audience publique. Une qui est en très mauvaise posture, c'est Bernadette Lemebengo, dont l'audition va se poursuivre au TCS après son rétablissement, suite au malaise qu'elle a eu à la suite des perquisitions, suivies de la confiscation de plusieurs biens appartenant au couple. C'est donc une affaire à suivre qui réserve certainement d'autres surprises.
Les commerçants du marché éliguézois à Yaoundé ont du mal à se remettre après l'incendie qui a réduit en cendres une bonne partie de l'espace marchand. Les pertes financières et matérielles s'élèvent à plusieurs millions de francs CFA. Le ministre Paul Atangandi est allé évaluer l'ampleur des dégâts et annonce la reconstruction de ce marché. Le reportage de Guizogo Emmanuel Job. Désolation et tristesse sont le lot quotidien au marché éliguézois à Yaoundé depuis l'incendie qui a dévasté une partie de cet espace marchand récemment. Depuis environ 12 ans que je suis dans le marché ici. Dans la nuit de dimanche, on m'a appelé qu'il y a eu un coup de feu ici. Je suis arrivée. À ma grande surprise, j'ai trouvé comme vous êtes en train aussi de voir là. Il y a 2 ans, j'étais toujours victime. Le bilan de cet incendie fait état de pertes, tant humaines que matérielles. Les dégâts sont énormes. On ne peut même pas, parce qu'il y a au moins 250 boutiques qui se sont consumées. Et vous voyez la vente en gros, vous savez ce que ça peut être. Il y a un dégât énorme dans ce secteur, monsieur. Les sinistrés appellent à l'aide et esquissent des solutions pour atténuer leurs désagréments. Qu'on puisse nous venir en aide pour ce qui s'est passé ici. Pour cette fois-ci, on ne sait pas comment on peut faire. Et je demande aussi, j'ai fait les prêtis dans les microfinances, qu'eux aussi puissent me voir. Voici ma boutique ici. Je vends le pain, j'ai fait la ligne. Il y a peut-être 3 semaines que je suis rentrée de Cotonou avec les marchandises, c'est tout brûlé. Le premier souhait pour nous, c'est qu'on puisse transformer, au lieu de nous laisser construire encore en bois, qu'on nous fasse des boutiques en dur, ou même qu'on nous laisse à nous-mêmes. On peut se débrouiller, chacun monte sa boutique en dur. Parce qu'en bois, ça fait 3 fois en 2 ans. Oui, qu'il y a des incendies ici. Pour répondre à cette sollicitation, le ministre de l'administration territoriale s'est rendu sur les lieux du sinistre. On va mener une réflexion pour sécuriser le marché. Il était important pour nous, n'est-ce pas, de se rendre sur le site. Le marché sera reconstruit par la communauté urbaine de Yaoundé. Le délégué du gouvernement a pris des mesures pour reconstruire le marché et que les commerçants qui sont victimes de cet incendie seront les premiers bénéficiaires du marché qui sera construit. Si le gouvernement apparaît au plus pressé en octroyant une aide financière ponctuelle aux sinistrés, il est rappelé que les normes doivent être respectées dans les marchés. Le marché ne doit pas être un endroit où on cultive l'anarchie. Ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, les techniciens disent qu'il y avait des mauvais branchements. Quand il y a beaucoup de mauvais, chacun fait son branchement dans sa boutique, alors que c'est la sonnelle, c'est les néos qui doivent faire le branchement. Faute d'avoir communiqué une date précise dans les délais de construction de ce marché, on ne sait quand les commerçants victimes de cet incendie reprendront leurs activités dans cette enceinte commerçante. On parle politique à présent. Le PAP réagit après la démission de Paul Abiné au poste de président. Dans une déclaration, le Popular Action Party explique les raisons de la démission de son président et présente les mécanismes prévus pour assurer la continuité du bon fonctionnement de ce parti politique d'opposition. Le reportage de Guizogo, une fois de plus. Après l'annonce de la démission d'Aya Paul Abiné de la présidence du Popular Action Party, PAP, cette formation politique vient de s'exprimer à Yaoundé sur cette décision de son leader. Il a trouvé que ça ne sert à rien de faire la politique. La politique n'est pas la guerre. On ne peut pas marcher sur le sang des gens pour prendre le pouvoir. Comme le régime a décidé de remplacer le dialogue avec la guerre et le vivre ensemble avec le tribaliste. Selon les explications du PAP, les conséquences de ce climat délétère n'ont pas épargné Aya Paul Abiné lui-même ces dernières semaines. Dernièrement, on les a attaqués même. Il y a les gens armés non identifiés qui ont été dans sa maison. On a attaqué jusqu'à même, il fallait même les tuer. Heureusement que les voisins qui étaient à côté, ils ont fait l'appel et les forces de maintien de l'ordre et les militaires sont venus et ces gens-là ont fui.
Mais bien qu'ayant renoncé à la présidence de sa formation politique, Ayapola Bilingue reste un membre actif. Il a décidé d'être, n'est pas président de notre parti national, président national, mais il reste toujours un membre influent dans notre parti. Pour la suite, le PAP indique que ces statuts ont la réponse à cette situation. En tant que parti, nous avons notre statut. Le parti a le statut et le parti sait qu'est-ce qu'il doit faire pour trouver un autre président. Sur la base du statut, on va élire et choisir notre président qui va conduire le parti. Créé après la démission d'Ayapola Bilingue du RDPC, le PAP a pris part à l'élection présidentielle de 2011. En revanche, ce parti a boycotté la présidentielle de 2018 et annonce qu'il fera de même aux législatives et municipales de cette année. Et les femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont célébré le 8 mars vêtues de t-shirts noirs, ceci en hommage aux femmes et filles victimes de la crise anglophone, mais surtout des militantes de leur parti arrêtées dans le cadre des marches blanches du 26 janvier dernier. Aïe Cyril, reportage. Des militantes du mouvement pour la renaissance du Cameroun, vêtues de t-shirts noirs, avec des messages qui appellent à l'égalité et au changement. C'est dans la tristesse que les femmes du MSC ont célébré la Journée internationale de la femme. Nous abhorrons le noir parce que c'est le signe de la souffrance. C'est le non que nous disons aux pratiques qui sont menées contre les femmes. C'est le non que nous disons aux souffrances que nos sœurs subissent dans le nord-ouest et le sud-ouest et qui, ma foi, donnent l'impression de ne pas toucher les cœurs de tous les Camerounais. Sur le t-shirt également sont floqués des visages de quelques femmes du parti arrêtées dans le cadre des marches dites blanches du 26 janvier dernier. Libérez-les, c'est le message qui accompagne ces visages que l'on retrouve aussi en poster géant dans un coin du mur au siège du MSC à Yaoundé. C'est un hommage à nos sœurs qui sont incarcérées pour avoir commis le crime de revendiquer leurs droits, d'exercer leurs droits civils, marcher pour revendiquer un certain nombre de choses, pour revendiquer la paix, pour revendiquer les meilleures conditions de vie. Aujourd'hui, elles se trouvent non seulement incarcérées, mais dans les prisons où on retrouve des assassins, des agresseurs, des vrais voleurs, des détourneurs de fonds. De ces gens à qui on dit non, on les retrouve à Kondengui, mais ce n'est pas possible. La Journée internationale de la femme s'est célébrée dans un contexte particulier au MSC. L'échange organisé au siège du parti a clôturé une semaine d'activité marquée notamment par un investissement humain qui ne s'est pas déroulé sans heurts au marché Mokolo. La police ayant arrêté les femmes du MSC avant de les libérer quelques heures après. Et toujours dans ce chapitre, les femmes de la région de l'Adamawa ont profité de la présence des autorités administratives pour égrener le chapelet de leurs revendications. Elles ont aussi encouragé leurs sœurs à sortir de la léthargie afin de se mobiliser pour la cause de la femme. Je vous propose donc d'écouter à présent les femmes de la région de l'Adamawa, quelques-unes d'elles qui s'expriment au micro d'Equinoxe Télévision. Les coupures intempestives d'eau et d'électricité et que c'est les femmes qui sont les principales victimes. Qu'est-ce qui ne va pas? La région de l'Adamawa étant la région château d'eau et que nous passons des jours, des semaines sans eau. Excellence, qu'est-ce qui ne va pas? Tout doucement, les femmes commencent à sortir maintenant. Il faut donc que les femmes apprennent aussi à s'intégrer, à s'intéresser à toutes les activités que nous organisons lors de la semaine. Je crois que c'est le défi et le challenge que nous avons à relever maintenant. Dans le reste de l'actualité, ils sont nombreux ces déplacés de la crise anglophone qui vivent dans des conditions difficiles à Kribi dans la région du Sud Cameroun. Ils sont près de 600 élèves qui
qui ont trouvé refuge dans la cité balnéaire. Le ministre des Enseignements secondaires en visite dans cette localité a pu faire le constat de ces conditions précaires des apprenants. Le reportage de Joseph Abuna. Des produits de première nécessité, de l'argent comptant, mais aussi des discours de réconfort. C'est ce qu'apporte ici à Kribi Madame le ministre des Enseignements secondaires en faveur des élèves déplacés du nord-ouest et du sud-ouest pour chercher asile dans la cité balnéaire. I should say every parent who has a child not going to school, but particularly the women, that it touches us very badly. When you see us come out to give these kinds of gifts, we're giving them from the heart, and to ensure that children do not live with the bad memories of this period. As you know, children will usually grow up trying to remember what has happened to them. And I'm quite sure that they will not forget this moment. But we want to wipe their tears and also to remember the good things that the country has stood behind them and said that they must go to school. Ils sont au total 605 disséminés dans les lycées et collèges de la cité balnéaire. Leur adaptation n'a pas été facile. Donc depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons créé la filière sciences qui n'a jamais existé ici dans la section anglophone. Cette filière sciences avait besoin d'un certain nombre d'instruments d'accompagnement, comme un laboratoire. On a eu un laboratoire qu'il fallait mettre rapidement sur pied. Nous avons construit 16 salles de classe, fabriqué 1008 tables bancs, recruté 52 enseignants vacataires qui sont régulièrement payés par le projet d'établissement sur source propre de l'établissement à travers l'association des parents d'élèves, entre autres. Il fallait accompagner psychologiquement et affectivement ces enfants. Nous avons dû avoir recours à un guidance counselor, conseiller d'orientation anglophone, une dame qui essaie de leur administrer du counseling, des psychothérapies, des logothérapies, tout ce dont ils ont besoin pour leur affection, pour leur accompagnement affectif. Face à la crise qui perdure dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, il faudra davantage de solidarité pour booster le moral de ces élèves que les nouvelles ébranlent au quotidien. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine. Cameroon's former minister delegate at the presidency in charge of defense, former minister of transport, Edgar Aleme Bengo, is spending his third or second night at the Kondengui maximum security prison in the nation's political capital, Yaoundé. He was arrested and remanded into custody alongside 3 of his former colleagues by the Special Criminal Court over the alleged embezzlement of over 195 billion francs CFA in connection to the purchase of military equipment between 2010 and 2014. Details in this report. The list of former government officials held in the Kondengui maximum security prison in Cameroon's political capital, Yaoundé, receives a new name. Edgar Aleme Bengo, former minister delegate at the presidency in charge of defense, former minister of transport, joined former prime minister Inoni Ephraim and others Friday night. He was remanded into custody by the Attorney General at the Special Criminal Court, Justine Ngunu. The Special Criminal Court began questioning Edgar Aleme Bengo and other persons involved in the Mark Force military equipment purchase embezzlement affair Tuesday. The questioning continued throughout the week till Friday. He goes down for the alleged embezzlement of over 195 billion francs CFA with 3 of his former collaborators, Maxime Lionambange, Treasury Inspector at the Ministry of Finance, Victor Emmanuel Meunier, Deputy General Manager of Société Camerounaise des Banques SCB, and Air Force Lieutenant Colonel Mbutu Ele Gislain Joel. They are charged for crimes allegedly committed between 2010 and 2014.
In the meantime, such operations were conducted at Alain Mebengo's residence and one of his enterprises and some family properties seized. The former government minister's wife, Bernadette Mebengo, will be questioned by the Special Criminal Court after she recovers from the malaise she suffered following the search operations and confiscation of family properties. Authorities in the Anglophone regions of the Republic of Cameroon have continued calling on parents to send their children to school, and of course young people who are in the bushes fighting to restore the independence of the former southern Cameroons to return to the normal life trend as requested by the President of the Republic. The calls came up again during the celebration of the 34th edition of the International Women's Day, notably in Dian in the southwest region of the country, and the senior divisional officer of the Indian division begged the women to carry out their role as women and mothers and encourage their children to leave the bushes and come back to the normal life trend, and also to encourage their husbands to send their children to school. Details in this report by Derek Jato from Boya. These are the best pictures of the 2019 Women's Day celebration in Mundemba, the divisional headquarters of Ndian Division in the southwest region. The crowd that usually fund and generate the euphoria this day is absent. Reports say many women that were supposed to be here are either in the bushes or displaced to other towns and regions by the Anglophone crisis. In Mundemba subdivision, headquarters of Indian. On his part, Mr. Fowang Lawrence, the senior divisional officer for Indian Division, while officiating the ceremony at the Mundemba grandstand, saluted the women, the choral groups and other associations who braved the threat to honor their day. Thank the divisional delegate of Women Empowerment and the Family, leaders of social and cultural groups, as well as the president of all the subcommittees. I also want to thank the women who came out massively. In his address, the Indian senior divisional officer also begged these women to take their responsibilities as mothers and encourage their children to come back to school. The message of drop down weapons and be reintegrated into the society was also echoed by the Indian commander-in-chief. Science and technology, a pathway to decent job. This was the team we had in 2011. The Indian women called on the Cameroon government to move from the level of themes year in, year out into action in order for that gender equality to be a reality. In the Northwest Regional Capital, Bamenda calls for the return to normalcy and, of course, the restoration of peace in the Northwest region and Southwest region. Dominated the celebration of the 34th International Day, which took place at the commercial venue ceremonial ground amid tight security, as Stella reports. The arrival of Northwest Governor Adolphe Lili Lafrique at the Commercial Avenue Grandstand marked the start of activities to commemorate the 34th edition of the International Women's Day in Bamenda. The governor's arrival was described by critics as unusual and an indication that all is not well, given that the governor in the past has often had a female bodyguard and a female escort rider accompany him to the ceremonial ground. During this year's commemoration, it was not the case. Even though a majority of the women prefer staying at home for fear of the unknown, some braved the odds and gathered at the grandstand to make their voices heard. They say they are tired of the killings, the rapings, and every act that is as a result of the socio-political upheavals in the Northwest and Southwest regions. They equally called on the parties involved to dialogue for peace to return to a region where insecurity has taken the center stage for over 2 years now. In other divisions of the region, like in Bui Division, reports say the women did not even show up at the Kumbu grandstand. It was a near similar scenario in Bengui, chief town of Momo Division, where no woman showed up at the grandstand
and no march past, an activity that is typical of the day, took place in Bilingue. Rather, the women converged at the Presbyterian Church in Jembeng to ask God for intervention in the crisis, which has brought untold sufferings. The senior divisional officer for Momo, Absolute Monono, was with the women. We cannot be in a community where the business people are crying because business is virtually closing down. We cannot be in a community where children who are supposed to go to school are in their houses, where teenagers are pregnant, where young people have become delinquent, and you will not weep. And so we are very happy that the women thought it wise that this day that they are supposed to be revendicating their rights of equality with men, they should use it in prayers to God so that He will bring back peace. The women are commemorating this year's edition at a time when gunmen are breaking into their homes and raping them alongside their girls. The most recent incident happened in the early hours of Monday, March 4th, where a 4 months pregnant woman was raped in her home at gunpoint. In his address, Governor Adolphe Lele Lafrique acknowledges the women's issues are known but calls on them to work towards restoring peace. Tell them that the head of state is aware of the fact that many of them were misled or forced into taking up arms against the fatherland, and that he is ready and willing to accept them back as prodigal sons. Tell them to drop their weapons, come out of the bushes, report themselves to the administrative, municipal, religious, or traditional authorities, and they shall be given the support they need to reintegrate the society and regain normal life. The after parties that have often characterized the day were absent. Drinking spots and restaurants in downtown Bamenda, as well as other divisional headquarters, were closed. It was the usual phenomenon known in the English-speaking regions as ghost town. In Gaoundéré, in the Adamawa region of the Republic of Cameroon, women called on the Yaoundé administration to provide basic necessities and amenities in the region in order to improve on their living conditions. These are some of the, this is one of the major demands of the women during the celebration of the 2019 International Women's Day. Smanjikan Gebre has more. Recognition of some women whose life has impacted on the ways others behave, men who have lived up to expectation towards women, and the distribution of birth certificates to some children were the key moments that characterized the 34th edition of the International Women's Day celebration in Adamawa region. Presided at by the governor of the region, Kildadi Bukam, women of Ngaoundéré used the platform to address some of their key problems, which all centered around the lack of social amenities. Les coupures intempestives d'eau et d'électricité, et que c'est les femmes qui sont les principales victimes. The women are, however, aware that between them and men there is no match. It is not that we are challenging the men, it is that we are assisting our men, especially in the times of difficulties. Because as a woman, if you live in the house without doing anything, that your own work is only to work in the kitchen, prepare food and give to the children, it is not all that nice, because tomorrow if it happens that your husband is not around, who will help your children? The celebrations witnessed a timid turnout due to the lack of the Women's Day wrapper. A woman sends this advice to her peers. I begged and plead with the women that we should not misinterpret this day. We should not misbehave outside. We should not go and be drinking in the bars and carry up our cabas to show our nakedness. The 34th edition of the International Women's Day ended with a march past grouping women from all walks of life in Ngaoundéré.
The National Bureau of the Popular Action Party has issued a statement notably concerning the resignation of Justice Ayapola Bini as president of that political party. The party has denied allegations of a power tussle which is said to have provoked the resignation of Justice Ayapola Bini. An official of the party told us that there is no such thing and there has never been any such thing within the Popular Action Party. Immaculate Fogwe. Following the resignation of Honorable Justice Ayapola Bini from his position as National President of the Popular Action Party on the 4th of March 2019, one of the executive members of the party explains that his resignation did not stem from any squabble in the party, as rumors hold. His resignation, it has nothing to do within an issue like an internal squabble of the party. His resignation came within a backdrop that he clearly said it and openly said it in front of those who can have access to his Facebook page, said openly that the condition in which the country finds itself does not really guarantee a smooth manner in which one can carry out political activities. He equally added that Justice Ayapola Bini had earlier announced his resignation within his party circle. Those of us who were very close to him did not really take us as a surprise because he earlier told us about his resignation and earlier said we should start looking for someone to take over the leadership of the party. So those of us who were very close were already working on that. The former Supreme Court judge steps down as president of the PAP a year after he was arrested and detained, sent on retirement and later released by President Paul Biya. And lawyers of the Cameroon Renaissance Movement CRM political party of Professor Maurice Kamto continue mounting pressure on the authorities in Yaoundé to respect the rights of their clients, notably the national president of that political party, Professor Maurice Kamto, and other leaders, and over 200 militants arrested and detained in the nation's political capital, Yaoundé, over charges linked to hostilities and violence and non-respect of rights and, of course, the constitution of the country. They granted a press conference in Yaoundé, and during that press conference they decried the fact that they have not been given the possibility to take their sick militants who have been detained to the hospital. For me, Armstrong Sander has more. Nous sommes rendus à presque 40 jours. Lawyers of the Cameroon Renaissance Movement political party say it is almost 40 days after the 26th February 2019 protest march of the party, where 203 party supporters and sympathizers were arrested between February 26 and February 28. According to Barrister Sylvain Soap, 37 out of 203 persons are facing flagrant charges at the Yaoundé Court of First Instance, and a ruling is expected on Monday, 11 of March 2019. 152 of them are being charged at the military court, among which is hostility against fatherland, which has a death penalty. The lawyers further stated that 130 of those tried at the military court are in prisons in Yaoundé, whereas none of them was issued a warrant of arrest. The CRM party lawyers say they introduced 146 files of habeas corpus and 7 were rejected on Thursday, March the 7th, while 126 are still under examination by the military court. Nous avions saisi les autorités. On the condition of detainees, the CRM party said their repeated demands to treat sick of their militants who were arrested did not receive a favorable and timely response, and some 24 sick cases developed among militants and sympathizers who are currently being detained in Yaoundé. Barrister Hippolyte Meli revealed that several supporters have been refused food by the prison administrators since February. Des maladies se sont révélées et nous avons recensé 20. Le rapport de la police judiciaire. The party also refuted reports that Barrister Michelle Ndoki was trying to escape Cameroon when she got arrested in Idina West Coast Subdivision, Southwest region of Cameroon.
stating that Michelle Ndoke presented herself at an official checkpoint in Irinao. The party described her arrest as kidnapping. On doit se cagouler. Mais c'est ça qu'on appelle le kidnapping. For me, Armstrong Sander, ending this edition of the 8 p.m. bilingual primetime newscast on Equinoxe Television. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us to have a nice time in the company of our programs. Good night. Good night. Good night, Babila Jonathan. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention.